Dear folks, welcome to AS American English. Now we have come to level 5. The video number is 111. The topic here is active voice and passive voice sentences. We have come to the 7th video. My dear friends, the most important in English, the errors the students make is in the tenses. Present tense, past tense or future. Where do you use present, past and future? In present you have 4 divisions. That's the most important. Ordinary present, continuous, ordinary continuous, present perfect continuous. In the same way in past, in the same way in future. Unless you know ordinary present and how many situations you have to speak, unless you know in past tense, ordinary past tense, or which are the situations, you have to use the past tenses. Unless you know, then whatever you speak or write, it is not going to reach your audience in a better way or clear way. So, understanding the importance of tenses, understanding the usage of tenses is most important in English. Then once you understand the importance and the usages of tenses and the subdivisions in tenses, then you become a master in the basics, and through that you become an expert in active and passive voice sentences. This is the foundation in English. This is the foundation to be a good writer. So my dear friends, coming here, we have seen ordinary present, ordinary past, then ordinary future, ordinary present continuous, ordinary past continuous, ordinary future continuous. We have also seen present perfect tense, active and passive voice. Now we have come here to past perfect tense, active and passive. My dear friends, perfect. What do you mean by perfect, sir? What do you mean by perfect? Something happened in the past. The actions has been happening and in a clear cut term. Then you are using perfect. In perfect you have to use past participle. Very important. And past it is given. So you have to use the word had, H-A-D, had. It is not that I had a pen, I had an house. That had is different from this had. This had is the helping verb had. See, in active verb, in the past perfect tense, you have to have had plus past participle. Had spoken, had written, had gone, had eaten. So in a sentence, if you see had plus past participle, it simply means it is a past perfect tense. And if you want to go in for passive voice of past perfect tense, you have to use had plus been plus spoken. Had been spoken, had been written, had been gone, had been eaten. Had been plus past participle. So be, the been is derived, the word been is got from where? From the word be. Be has 10 divisions, sir. Number 1 be, number 2 am, is, are, was, where, will be, shall be, then being, been. So been is always used in passive voice sentences. Been is used in passive voice sentences of the perfect tense, right, sir? So had been spoken, had been written, had been gone. See here in active voice, he had spoken in English, she had spoken in English, he had not spoken in Hindi or French, he had spoken in English. So where do you find yourself the verb is? The verb is over here, had spoken. So whenever you see a sentence, you have to target at the verb, what part of speech or what form of tense the verb is in. The verb is in the form of what? Had spoken. It is in the past perfect. Had spoken, he had spoken in English. So had spoken becomes verb, right? Had spoken. Then you are asking a question to the verb had spoken. Who had spoken? He had spoken. So he becomes subject. You ask a question who to the verb, then you get an answer, he had spoken. Then you ask a question to the had spoken, what had been spoken? English has been spoken. So English becomes object, my dear friends. He had spoken in English. So where do you use this tense, he had spoken in English? Yesterday when I went to the meeting, he had spoken in English. Yesterday when I went to meeting, I saw he had spoken in English. So he had spoken in English. That's the matter is over.
Now, when you want to change into passive, this English should come as subject. English becomes the subject. Object of the active voice becomes subject of the passive voice. Here, the subject of active voice, he becomes by him. So, it becomes object. So, had spoken, had is there, spoken is there, then you are adding the word been. English had been spoken by him. He had operated the computer. What is the passive voice? The computer had been operated by him. She had acted in the movies. She had acted in a Hollywood movie. An Hollywood movie had been acted by her. So now you see, he had spoken in English and Hindi. You have two objects. Two objects. So what is the subject? What is the verb here? He had spoken, had spoken. Who had spoken? He had spoken. So he becomes subject. Had spoken becomes verb. What he had spoken? English and Hindi, two objects are there. So the two object comes as the subject in passive voice. English and Hindi, the two objects becomes two subjects over here. Had been spoken becomes verb and he becomes by him. So by him becomes object. The subject becomes object in passive, object becomes subject in passive. So here had spoken is a past perfect. So you are using had been spoken. Something had been done. So the action had been done by the subject. That becomes the passive. Here the subject does the action. Here the action is done by the subject. That is the passive voice. So here you see he had written English and Hindi poems. He had written English, had written becomes verb. Who has written? He. So he becomes subject. What he had written Hindi and English and Hindi poems becomes object. So coming here to passive voice, English and Hindi poems becomes subject. Had been written becomes verb and he becomes by him, it becomes object, right sir? Right? Okay. My mother had prepared chicken and mutton. My mother had prepared chicken and mutton. Chicken and mutton had been prepared by my mother. So my mother had prepared chicken and mutton, two objects. So chicken and mutton comes as subject. My mother becomes by my mother. Then prepared is changed into had prepared is changed into had been prepared. Chicken and mutton had been. So subject mother prepares the chicken and mutton. Here chicken and mutton had been done by mother. So I had gone to US. I had gone to the US. So had gone. It is the verb. Who had gone? I. So I becomes subject. What? You don't get an answer. Where? To the US becomes the answer. So it is a adverb. Adverb. I had gone to the US. So you don't get an object. When you don't get an object, it is called intransitive verb. So no object is there. So no passive, right? So you cannot say US had been gone by me. It doesn't give any sense. So it is not possible to form passive voice sentences when you have adverb of place over here, right sir? Now hope you are able to understand all these type of sentences using past perfect tense. Are you clear? Are you clear? Okay. My dad had purchased a car for me. My dad had purchased a car for me. Could you say my dad had purchased a car for me? A car had been purchased by my dad for me. A car had been purchased by my dad for me, or for me by my dad, right? Okay, you. They had done their homework. The students had done their homework. The students had done their homework. The students had done their homework. Who? What is the subject? The students. The students. What is the object? Their homework. Their homework. What is the verb? Had done. So how do you change into passive? The homework. The homework Had been done by the students. That's also simple, right? You should be very good in forming active and passive voice. Unless you go using this, you are not possible. It's not possible. So dear friends,
past perfect tense. Unless you know where is past perfect is used, which situation past perfect is used, then it will be quite difficult for you to go in for passive, right? Okay, first understand where do you use the past perfects. Now coming here, future perfect tense. Future means what you have to have? You have to have will. Will, future, right? So will. Will is a future word. Will. Perfect, you should have a word called have, right? Then tense, perfect tense, will have plus past participle. So simple. So active verb will have plus spoken, written or gone or eaten. Will have spoken, will have written, will have gone, will have eaten. So in passive it should have, you should add been. Will have been spoken, will have been written, will have been gone, will have been eaten, right? See here, where do you use active voice? I will have spoken in English fluently by next month. So where do you use future perfect? In future, within particular time or year or a month or a day, you will finish something, right? You will finish something. So you are doing your first year college studies. By 2017, I will have completed my degree. I will have completed my degree means what? By 3 years, within 3 years, next future 3 years, I will finish a work. Within 3 years, I will have completed a work. So in future, within a particular time, you will have done that thing means that you are using future perfect. I will have purchased a car by end of this year, the 2004, April 1st, isn't it? April 2nd. So by December 2014, I will have purchased a car means what? Within a future, within a particular time, I will have done a work, I will have finished a work. There you are using I will have spoken in, see this past future perfect tense, I will have spoken in English fluently. So you people come here to learn English. So by next month, April, May, by next month, I will have spoken in English fluently means you will speak English by the end of this month after getting a training. So here, what is the verb? Will have spoken becomes verb, right? Who will have spoken? I will have spoken. So I becomes subject. I becomes subject, right? I will have spoken. What? What you will have spoken? English. So English becomes object. Time, by next month. Let us not bother about the time. So coming here in passive, the English should come as a subject. English becomes subject. English. I becomes by me. It becomes object. Verb. Will have, you are including been. Will have been. So for perfect passives, all perfect passives, either it is present perfect or past perfect or future perfect, you are adding been in between. So English will have been spoken by me fluently by next month, right? So for future perfect, in active, will plus have plus past participle, but in passive, will plus have plus been plus past participle. Able to understand? Will plus have plus been plus past participle. In active, will plus have plus past participle. Coming here, active voice. We will have written English and Hindi poems. So will have written becomes verb. Who will have written? We will have written becomes subject. We will have written what? English and Hindi poems. Two objects are there. So two objects are there by next year. So the two objects should come as subject in passive voice. English and Hindi poems become subject. English and Hindi poems become subject. Will have been written becomes verb. And we changes into by us, it becomes object by next year. So English and Hindi poems will have been written by us by next year. Coming here, active voice. I will have gone to America. I will have gone to America within a week. So within a week, I will catch a flight. By next week, I'll be flying to America. I will have gone to America within a week. So here the verb is will have gone. And what is the, who will have gone? I will have gone. So I becomes subject. Will have gone becomes verb. What? You don't have an answer. To America, it becomes adverb. Adverb.
So when adverb comes without an object, you cannot form a passive voice sentence. So here there is no passive. You ask a question what and whom to the verb. You have to ask a question to the verb what and whom to the verb, and the answer you get is the object. Those verbs are called transitive verbs. So all these verbs are called spoken, written, all these called transitive verbs. Go or gone become intransitive verb because it doesn't take an object. You'll be able to get it, sir. Now, shall I ask you questions, sir? So what is future perfect? What is future perfect? Say everybody together, what is future perfect? Future, within a particular time, one action will have got over, right? Okay, you say, okay, by the next year, by this time, I will get married. How do you say? I will have got married by the next. I will have got married in the same month by next year. By next year, in the same month, I will have got married, right? Okay. By the end of this week, something will go. I will complete the project by the end of this week. How do you say? I will have completed the project by the end of the week. So the passive, the project will have been completed by me within the, by the end of this month. Okay. Now I shall ask you a question. Yes, please stand up. Okay. Okay. For example, a new party will have formed the next government by the month of June, right? Able to understand? Now election is going on. May month is the election. June, new government will have, a new party, either Congress or BJP or Aam Aadmi or ADMK, any party will have formed a government by the end of June. So how do you change into passive? The new government have been formed by a new government have been formed will have been formed by a party by the end of the June month. A new party, new government will have been formed by any party by the end of the June month. You got it? So in future something will have been done. There you are using passive voice. Hope you are able to understand. No doubt about it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 111. இங்கே ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைகளுடைய 7வது தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே வாக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். தமிழில் நம்ம சொல்லணும்னா பார்த்தீங்கன்னா, வாக்கியம் அமைக்கணும்னா என்ன மிக முக்கியம்? காலங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும். காலங்கள் என்ன? 3 காலங்கள்: நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது, இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது, எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள் இருக்கிறது. இந்த காலங்களினுடைய பிரிவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நிகழ்காலம்னா என்ன? இறந்த காலம் என்றால் என்ன? எதிர்காலம் என்றால் என்ன? நிகழ்கால எச்சம் என்றால் என்ன? ஈட்டிங் என்பது நிகழ்கால எச்சம், ஈட்டன் என்பது இறந்த கால எச்சம், டு ஈட் என்பது செய்ய என்கிற எச்சம், இன்ஃபினிட் என்று சொல்வார்கள். இந்த எச்சங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் இந்த செய்வினை, செயற்பாட்டு வினைக்கு முழுமையாக நாம் சென்றடைய முடியும். ரொம்ப முக்கியம் இல்லை? அப்போ என்ன நமக்கு வேணும்? ஆக்ஷன். என்ன நமக்கு வேண்டும்? செய்கைகள். என்ன நமக்கு வேண்டும்? காலங்கள். நிகழ்காலத்தில் 4 பிரிவுகள், இறந்த காலத்திலே 4 பிரிவுகள், எதிர்காலத்திலே 4 பிரிவுகள். கேட்டவுடனே சொல்ல முடியுமா? பார்க்கலாம். யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? நிகழ்காலத்தில் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு? ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், present continuous, simple present continuous, simple present perfect, present perfect, simple னு சொல்ல கூடாது. present perfect, present perfect continuous. past tenseல 4 பிரிவுகள் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க? simple past, simple past continuous, simple past continuous, past perfect, past perfect, past perfect, past perfect continuous. so futureல 4 பிரிவுகள் இருக்கு. என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? simple future, future continuous, future continuous, future perfect, future perfect,
future perfect continuous. future perfect continuous 12 பிரிவுகள் இருக்கிறது. இந்த 12 பிரிவுகளை பற்றி நன்கு தெரிந்தால்தான் இந்த 12 பிரிவுகளை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 12 பிரிவுகளை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் எங்கே போக முடியும்? செய்வினை, செய்யப்பாட்டு வினை, ஆக்டிவ் பேசிவுக்கு போக முடியும், இல்லாட்டி போக முடியாது. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வருகிறீர்கள். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னா என்ன? பாஸ்ட்னா இறந்த காலம், பர்ஃபெக்ட்னு வந்துட்டாலே எங்கே ஹேட் வரணும், ஹேட் வரணும். ஹேட் கூட பர்ஃபெக்ட்னா இறந்த கால எச்சம் வரணும். ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன், அந்த ஸ்போக்கன் வரணும். ஹேட் ஸ்போக்கன் அல்லது ஹேட் ரிட்டன், ஹேட் கான், ஹேட் ஈட்டன் என்று சொல்லலாம். செயப்பாட்டு வினைக்கு வரும்பொழுது இந்த பிஇ தமிழில் சொல்லுவோம், இருன்னு சொல்லுவோம். இருன்னா என்ன? நான் டீச்சராக இருக்கிறேன் எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ டீச்சர், ஆம்னா இரு, ஐ ஆம் ஏ டீச்சர்னா நான் டீச்சராக இருக்கிறேன். அந்த ஆமுங்கிறது இருன்னு அர்த்தம். ஐ வாஸ் எ டீச்சர்னா என்ன? டீச்சராக இருந்தேன், வாசு. ஐ வில் பி எ டீச்சர், நான் டீச்சராக இருப்பேன். ஐ எம் பீயிங் ஏ டீச்சர், டீச்சராக இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் பீன் எ டீச்சர், நான் டீச்சராக இருந்திருக்கிறேன். புரிஞ்சுங்களா? அந்த பியினுடைய பல வடிவங்களை பார்க்கிறீர்கள். பிக்கு இந்த 3 குழந்தைகள், நிகழ்கால குழந்தைகள் என்னெல்லாம்? ஆம், இஸ், ஆறு. இறந்த கால குழந்தைகள் பிஇக்கு என்ன? வாசு, வேறு. எதிர்கால குழந்தைகள் என்ன? பிஇக்கு வில் பி, ஷால் பி. அப்போ பிஇக்கு தொடர்ச்சியாக ஒரு குழந்தை இருக்கிறது, ஒரு செய்கை செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய குழந்தை, அது பேர் பீயிங். பிஇக்கு இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும் தொடர்ந்து வருகிறது, அது பேர் பீன் என்று சொல்வோம். ஸோ இந்த பீன் ரொம்ப முக்கியம். பேசிவில் had been spoken அல்லது had been written, had been gone, had been eaten என்று எழுத வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் he had spoken in English, அவன் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தான் என்று வருகிறது. பேசியிருக்கிறான் இல்லை, பேசியிருக்கிறான்னா he has spoken வரணும். he had spoken in Englishனா அவன் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சார் சொல்லுங்கள்? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது, had spoken. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா had spoken என்பது வினை சொல். பேசியிருந்தான், பேசியிருந்தான். யார் பேசியிருந்தான்? அவன் பேசியிருந்தான். ஸோ அவன் எழுவாயாக வருகிறது. இந்த ஹேட் போச்சுடா. இப்போ ஹேட் ஸ்போக்கன் பேசி இருந்தான், ஹேட் ஸ்போக்கனை பேசி இருந்தாங்க. யார் பேசியிருந்தாங்க? அவன் பேசியிருந்தான். ஸோ அவன் எழுவாயாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் என்ன பேசியிருந்தான்? இங்கிலீஷ் பேசியிருந்தான். ஸோ இங்கிலீஷ் பேசியிருந்தான் என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அவன் எழுவாய், ஹேட் ஸ்போக்கன் பேசியிருந்தான். என்னன்னு கேட்குறீங்க? பதில் ஆங்கிலம்னு வந்துடுது. ஸோ ஆங்கிலம் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ செயப்பாட்டு வினைக்கு பேசிவ் வாய்ஸ்னால் செயப்பாட்டு வினைக்கு, செயப்பாட்டு வினையில் எழுவாய் செய்யப்படுகிறது. எழுவாய் செய்யப்படுகிறதுங்கும் போது இந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஹீ ஆப்ஜெக்டாக இங்கே வரணும். பை ஹிம் என்று வருகிறது. இங்கே ஆங்கிலம் என்ற செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட், இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ ஹி ஹேட் ஸ்போக்கன் இன் இங்கிலீஷ், அவன் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தான். ஆங்கிலம் அவனால் பேசப்பட்டிருந்தது. ஸோ ஆங்கிலம் இங்கே வந்துருச்சு. அவனால் பை ஹிம். ஹேட் பீன் ஸ்போக்கன், பீன் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையில் பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்துக்கு பீன் சேர்த்து கொள்கிறீர்கள், ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எங்கே பீயிங் சேர்த்த வேண்டும் என்று அறிந்திருப்பீர்கள். கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸுக்கு பீயிங் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சாதாவான் வாக்கியத்துக்கு ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆனால் இங்கே பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினையிலே பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். அடுத்தது he had spoken in English and Hindi, அவன் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் பேசியிருந்தான். அப்போ வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுறீங்க. எப்போ ஒரு வாக்கியம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த வினைச்சொல்லை பார்க்கிறீர்கள். அந்த வினைச்சொல் எந்த காலத்திலே இருக்கிறது? ஹேடுன்னு போட்டால் பாஸ்ட் டென்ஸு. பாஸ்ட் டென்ஸில் என்ன பிரிவில் இருக்குது? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது, ஹேட் ஸ்போக்கன். ஸோ இந்த ஹேட் ஸ்போக்கன் இருக்கிறது. அந்த ஹேட் ஸ்போக்கன்ட்ட கேட்கணும், யார் பேசியிருந்தா? அவன் பேசியிருந்தா. ஸோ அவன் என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. என்ன பேசியிருந்தான் என்று கேட்கும் பொழுது என்ன பேசியிருந்தான்? இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி, 2 ஆப்ஜெக்ட் வருது, 2 செய்யப்படும் பொருள். என்ன பேசியிருந்தான்? இங்கிலீஷும் பேசியிருந்தான், ஹிந்தியும் பேசியிருந்தான், 2 ஆப்ஜெக்ட். ஸோ 2 ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் எழுவாய் சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரும் பொழுது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி 2 சப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்துருச்சு. ஆங்கிலமும் இந்தியும் அவனால் பேசப்பட்டிருந்தது, பை ஹிம் ஆப்ஜெக்ட் வந்துடுது. இங்கே பீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, செயற்பாட்டு வினையில் பீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்திற்கு. அதே போன்று பாருங்கள், இங்கே he had written English and Hindi poems, அவன் ஆங்கில ஹிந்தி கவிதைகளை எழுதியிருந்தான். ஸோ எழுதியிருந்தான் இந்த வினைச்சொல்லை பார்க்குறீங்க, அந்த வினைச்சொல்லை டார்கெட் பண்ணுறீங்க. யார் எழுதியிருந்தா? அவன் எழுதியிருந்தான்.
ஸோ அவன் வந்து சப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. என்ன எழுதியிருந்தான்? ஆங்கிலமும் இந்தி கவிதைகளையும் எழுதியிருந்தான். ஸோ செயற்படு பொருளில் 2 செயற்படு பொருள் இருக்கிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும்போது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ், ஆங்கிலமும் ஹிந்தி கவிதைகளும் அவனால் எழுதப்பட்டிருந்தது. ஸோ பை ஹிம்னு போட்டு அவனால் எழுதப்பட்டிருந்தது என்று வரும் பொழுது ஹேட் பீன் ரிட்டன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ ரிட்டன் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஹேட் ஏற்கனவே தெரியும். இங்கே பீன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் செயற்பாட்டு வினையில். ஸோ பீயினுடைய குழந்தைகள் ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி, பீயிங், பீன். இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு, ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு, ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு பீன் யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்தது ஐ ஹேட் கான் டு த யுஎஸ். அமெரிக்கான்னு சொல்லும்போது த யுஎஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ ஹேட் கான் டு த யுஎஸ். ஸோ இங்கே எது வினைச்சொல் டார்கெட் பண்ணுங்கள்? ஹேட் கோன். நான் போயிருந்தேன் அமெரிக்காவுக்கு. போயிருந்தேன், ஹேட் கான். யார் போயிருந்தா கேள்வி கேட்குறீங்க. அங்கே பதில் ஐ என்று வருகிறது. ஸோ ஐ வந்து சப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. என்ன போயிருந்தீர்கள்? பதில் வரவில்லை. யாருக்கு போயிருந்தீர்கள்? ஒன்றும் பதில் வரவில்லை. யார் என்னன்னு கேட்டு வரும்போது தான் செய்யப்படும் பொருள் வருகிறது. இங்கே எங்கே போயிருந்தீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அமெரிக்கா என்று வருகிறது. அமெரிக்கா என்னால் போகப்பட்டு இருந்தது என்று வரும்பொழுது வராது, செயற்பாட்டு வினை வராது. ஆகையால் அந்த வினைச்சொல்லை இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப், செயற்படு பொருள் எடுக்க முடியாத ஒரு வினைச்சொல் என்று அதை சொல்கிறோம். அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சைடில் எல்லாம் முழுமையாக அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஃப்யூச்சர்னாலே என்ன வரணும்? வில்லுன்னு ஒரு வார்த்தை வரணும். ரைட்டுங்களா? கேனுன்னு சொல்லலாம், ஷாலு சொல்லலாம், ஷுட்டு சொல்லலாம், மே சொல்லலாம், மைட்டு சொல்லலாம், மஸ்ட்டு சொல்லலாம், எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மூட் என்று சொல்வார்கள். MOOD. மனநிலையை பொறுத்தது, ஆட்டிடியூடை பொறுத்தது, ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலையை பொறுத்தது. ஆகையால் நம்ம வில்லோட நிறுத்தி கொள்வோம். வில்லு கூட ஹேவ், ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டாக வில்லு ஹேவோட இறந்த கால வினையச்சம். will have spoken, will have written, will have gone, will have eaten. அப்படி என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்திருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இனியும் 2 ஆண்டு காலத்திற்குள் நான் ஒரு வீடு வாங்கி இருப்பேன். எப்படி சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்தில்? ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவீங்க? இன்னும் 2 ஆண்டு காலத்திற்குள் நான் ஒரு வீடு வாங்கி இருந்திருப்பேன். I will have purchased அல்லது bought a house by within 2 years அல்லது by 2016. அப்போ எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒன்றை முடித்திருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு பண்ணும்போது will have been கூட been சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். spoken, will have been written, will have been gone, will have been eaten என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், I will have spoken in English fluently by next month. இந்த மாதம் வந்து ஆங்கில பயிற்சிக்காக வருகிறீர்கள். அடுத்த மாதத்திற்குள் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசி இருந்திருப்பேன், அடுத்த மாதத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை முடித்திருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது I will have spoken in English fluently by next month என்று வருகிறது. இப்போ வெர்பை டார்கெட் பண்ணுங்கள். இதில் வெர்ப் என்ன? பேசி இருந்திருப்பேன், will have spoken. யார் பேசி இருந்திருப்பார்கள்? நான் பேசி இருந்திருப்பேன். ஸோ நான் என்பது சப்ஜெக்ட், பேசி இருந்திருப்பேன் என்பது வினைச்சொல். பேசி இருந்திருப்பேன் என்ன என்று கேட்க வேண்டும்? பேசி இருந்திருப்பேன் அந்த வினைச்சொல்லிடம். ஆங்கிலம் பேசி இருந்திருப்பேன். ஸோ ஆங்கிலம் இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ நமக்கு மிக மிக முக்கியம் ஒரு சப்ஜெக்ட், ஒரு வேர்ப், ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு எழுவாய், ஒரு வினைச்சொல், ஒரு செயற்படுபொருள். இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஃப்ளூவெண்ட்லி பை நெக்ஸ்ட் மந்த்ங்கிறது வினை உரிச்சொல். இந்த சப்ஜெக்ட் வெர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துட்டாலே செயற்பாட்டு வினையை மாற்றி விடலாம். ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர முடியாது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், ஐ வில் ஹவ் ஸ்போக்கன் இன் இங்கிலீஷ். நான் ஆங்கிலத்தில் பேசி இருந்திருப்பேன். அங்கே இங்கிலீஷ் முன்னாடி வந்துடுச்சு. இங்கே சப்ஜெக்டாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிறது. ஐ என்பது பைமியாக என்னால் என்று வருகிறது. வில் ஹவ் ஸ்போக்கன் பேசி இருந்திருப்பேன் என்பது பேசியிருப்பேன் என்பது பேசி இருந்திருப்பேன் என்று வருகிறது. பீனை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கிலீஷ் will have been spoken by me fluently by next month. அடுத்த மாதத்திற்குள் ஆங்கிலம் என்ன நன்றாக பேசப்பட்டிருந்திருக்கும் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பாருங்கள், we will have written English and Hindi poems by next year. இங்கே ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷை மட்டும் எடுக்கிறோம். இங்கே இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி poems, ஆங்கிலமும் மற்றும் ஹிந்தி கவிதைகள் என்று பன்மை வடிவமாக ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வருகிறோம். ஸோ இங்கே வெர்பு என்ன டார்கெட் பண்ணுறீங்க? will have written எழுதப்பட்டிருக்கும். யார் எழுதியிருப்பார்கள்? will have writtenனா எழுதியிருக்கப்படும். யார் இருப்பார்கள்? we, நாங்கள். ஸோ நாங்கள் சப்ஜெக்ட்,
வி வெர்பு என்ன எழுதியிருப்போம் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ் ஆங்கிலமும் இந்தி கவிதைகளும் ஸோ ஆங்கிலமும் இந்தி கவிதைகளும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது செய்யப்படு பொருள் இது பேசிவில் வரும்பொழுது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி போயம்ஸ் வில் ஹேவ் பீன் ரிட்டன் பை அஸ் ஆங்கிலமும் இந்தி கவிதைகளும் எங்களால் எழுதப்பட்டிருந்திருக்கும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் சேர்த்துக்கொள்வது பீன் இந்த பையஸ் பை நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்த ஆண்டிற்குள் ஸோ அடுத்தது இறுதியாக பாருங்கள் ஐ வில் ஹேவ் கான் டு அமெரிக்கா விதின் எ வீக் இன்னும் வரக்கூடிய ஒரு வார காலகட்டத்திற்குள் நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்திருப்பேன் இங்கே வினைச்சொல் என்ன சென்றிருந்திருப்பேன் will have gone யார் சென்றிருப்பார் நான் சென்றிருப்பேன் ஸோ நான் என்பது சப்ஜெக்ட் will have gone என்பது வினைச்சொல் என்னன்னு கேட்டு பதில் வரவில்லை யாருக்கு என்று கேட்டு பதில் வரவில்லை என்ன யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது தான் செய்யப்படு பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் செயற்பாட்டு வினைக்கு வர முடியும் இல்லாட்டி செயற்பாட்டு வினைக்கு வர முடியாது ஸோ ஐ வில் ஹவ் கான் டு அமெரிக்கா வித்தின் எ வீக் கோ இஸ் அன் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் செல்வது என்பது ஆப்ஜெக்டை எடுக்க முடியாத வினைச்சொல் ஸோ கோ என்பது ஆப்ஜெக்டை எடுக்க முடியாத இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் நோ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நோ பேசிவ் அதனால் செயற்பாட்டு வினையில் கொண்டு வர முடியாது ஐ கோ பை பஸ் அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இருக்குதா நான் பஸ்ஸில் போகிறேன் பஸ் என்னால் போகப்படுகிறது என்று சொல்ல முடியுமா வராது ஆகையால் இந்த கோ என்ற வினைச்சொல் செய்யப்படு பொருள் எடுக்காத வினைச்சொல் ஸோ அதை இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் என்று சொல்வார்கள் ஸ்போக்கன் எல்லாம் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அதை ஆப்ஜெக்டை எடுக்கும் ஸோ யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் நீ ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் வாட் அண்ட் ஹூம் என்ன யாருக்கு டு த வேர்ப் வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் அந்த ஆன்சர் அதற்கு பதில் உனக்கு கிடைத்தால் யூ கெட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் தோஸ் வேர்ப்ஸ் ஆர் டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் அந்த வினைச்சொற்களை டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் என்றால் என்ன செய்யப்படு பொருளை எடுக்கக்கூடிய வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்ஸ் என்றால் செய்யப்படு பொருளை எடுக்காத வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களே இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க டென்சஸில் ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ மேங்கோ இஸ் ஈட்டன் பை மீ முடிச்சிட்டீங்க சிம்பிள் பாஸ்ட் ஐ ஏட் ஏ மேங்கோ மேங்கோ வாஸ் ஈட்டன் பை மீ முடிச்சிட்டீங்க ஐ வில் ஈட் ஏ மேங்கோ நான் மாம்பழம் சாப்பிடுவேன் ஏ மேங்கோ வில் பி ஈட்டன் பை மீ அதை முடிச்சிட்டீங்க ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ எம் ஈட்டிங் ஏ மேங்கோ இஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை மீ என்று அதை முடிச்சிட்டீங்க ஐ வாஸ் ஈட்டிங் ஏ மேங்கோ நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன் ஏ மேங்கோ வாஸ் பீயிங் ஈட்டன் பை மீ முடிச்சிட்டீங்க ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு ஐ வில் பி ஈட்டிங் ஏ மேங்கோ பேசிவ் இல்லை I have eaten a mango present perfect க்கு a mango has been eaten by me present perfect க்கு active passive முடிச்சிட்டீங்க past perfect I had eaten a mango நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருந்தேன் a mango had been eaten by me இந்த passiveலையும் பார்த்துட்டீங்க future I will have eaten a mango futureல ஒரு காரியம் செய்திருப்பேன் futureல ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டிருந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது a mango will have been eaten by me அந்த மாதிரி வடிவமைப்பிலே நீங்கள் வாக்கியம் அமைக்க வேண்டும் ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் முடிச்சிட்டோம் நீ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இவைகளினுடைய ஆக்டிவ் பேசிவை பார்ப்போம் அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்